buli omuserikale omu alina amasasi 12 kati ekibala ekyo bwogamba nti barayators bangi sooka bala amasasi g'abaserikale fe tusooka n'emundu oba tusula mu busiisira tusule mu busiisira naye Uganda esigale mu ddembe kubanga tuguze ebyetaagisa ebyokukuuma Uganda kati nonzeeyo mu bantu bano bamwana y'ekitiriimu njagala mmanye tulwanirira mmwe nammwe babasasula bubi emundu gy'okwata ya $200,000 naye gwe bakuwa $40,000 n'okuba munnauganda muno kubanga bakuba enookinga bakulowoozesa ti omuntu bw'aba takkiriziganya Museveni oyo mulabe wa ggwanga enti enateera okufa ekomba ku mbazi. Now my message to you, the police officers, the soldiers, this man is old and is living. I advise you not to listen to an old and wasted man who has no respect for human life whatsoever. Abakulembeze ba Africa singa Katonda asobola obbawa ekisa ne basooka beewuliriza ku biki bye boogera oba oliawo kiyinza otuyamba bo bennyini nga beekubye emitima ne basaasira amawanga. Tosobola kubeera nga mu kyasa kino eky'2000 nga tuli mu mwaka gwa 2025 ng'omuntu okyasobola okuyimirira n'ogamba ffe oba tusula mu busiisira tusule mu busiisira naye tusooka ggula mmundu. Bino bijjidde mu kiseera ng'ali mu kutegeeza nti kirabika aliwo abaagala okukomba ku mbazzi naye embazzi bw'ogikombako ebiddirira kuba kusala. Bijjidde mu kiseera nga kyajja ategeeza eggwanga nti Kyagulanyi byayogera temubiwuliriza bannayuganda. Abagamba muwendo gw'abasirikale ne mumanye buli musirikale emmundu ye ezitowa amasasi agali eyo mu 120. Bino ebyogerwa lwaki byogerwa mukadde kano akakalulu nga Kyagulanyi apreachinga protest vote abali mbuyinza nga bagamba naffe tulina okwenyweza. Naye bino byonna nga byogerwa ebitongole nga African Union, East African Union, emikago nga ECOWAS giri luddawa nga basirise nnyo ng'ebigambo ebyogerwa biraga akabiga akayinza bivaamu. Ebigambo ebyogerwa osobola okuwunyiriza n'okutunulayo n'omanya eggwanga wa gye liyinza okwolekera. Bigambo si birungi. Mu mboozi eno tugenda kulaba omusirikale omulungi n'omusirikale omubi. Era mu mboozi eno tugenda kulaba omusirikale eyagobeddwa mu prison. Nsonga ki ezamugobezza twamukolako emboozi ye wano. Tugenda tandikira awo. Kankole bwe nti. DPTV Uganda, Down People Television. This little young man was named after me. His name is Kyagulanyi. Son, that name is a name of great people. And I pray that God makes it possible that you grow up to be a great man, to represent our country, and to make your mother and your father proud. God bless you, and may you grow up to be a great man. Wow. Oh my God. This is another one. This one is called Kyagulanyi Ephraim. Oh dear. Son, let me then take off this hold for me. Son, may God who has guided me guide you and multiply many of us.
I'm only a messenger, and I pray that God creates many more people like you and guides you and makes it possible for us to live in a better country. I am the Kyagulanyi of this generation, but I know your generation will have many more Kyagulanyis. May it be like the Almighty has granted. Anya innocent, nobody has to give money to babies. Okay, mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otwegasseeko ate obudde buno nja kusaba mukwano gwange video soko jimperera like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi osobola okubeera nga obitegeera. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulumbi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo ku namba y'essimu gy'olengera ku screen esembe 711 asobole okubeera nga akuyamba. Mu ngeri y'emu tutambula ne baganda baffe Amandiga Construction Solutions bano nno nga basangibwa Lweza okuliraana Nikan Resort Hotel. Ku namba y'essimu 222 banoonyeeko oyagala kuzimbira nnyumba oyagala kubeera nga baddaabiriza enjuuyo banoonyeeko Amandiga Construction Solutions babimalanga. Nzikiriza tuveeyo twolekere ebigambo. Tutandise n'akatambi aka Bobi Wine ng'atuuma abaana amannya era ayogeddeko ne ba foot soldier n'abantu batambula nabo mu ngeri yobba encouraginga gy'ayisirizaamu aggyeyo ekintu kye ndowooza nti kikulu nnyo eri omuvubuka yenna wadde otambula ne Kyagulanyi wadde totambula naye yenna omuvubuka w'eggwanga Uganda ndowooza buno bubaka bulungi buli saving mwoyo mulungi. Also be aware that what we teach people is what they're going to do. So you, the senior foot soldiers, I want you to be a perfect example for them. One, in terms of discipline. Don't drink if you can. And if you drink, at least don't drink in public. And encourage you to never don't drink drinking in public. Otherwise, they will think all you're saying is beer or alcohol. They should never see you smoking, even if you smoke cigarette in public. But I completely discourage it. I would discourage you from drinking, whether in private or in public, because a sober mind is a very important resource. So stay away from drinking. Stay away from any kind of smoking. Stay away from sexual immorality. You guys, we want you alive. We are going to be the next government. Look at your age, you're very young. So ensure. Okay, kale bye bigambo byayogeddeko ne ttiimu gy'atambula nayo oba baali nabo mukadde kano. Then nzikiriza tugende maaso n'emboozi. Oyagala Uganda efaanana etya? Gwe munna-Uganda weetaaga Uganda engassi nga tukwatagana nga tukkaanya era nga tussa kimu, ng'omusirikale si mulabewo naawe toli mulabe wa musirikale. Twetaaga Uganda eri mu kifaananyi ekyo. Njagala otuwe katambi ako. Omusirikale asigale nga musirikale, asigale nga akola omulimu gwe nga tali partisan, nga teyeekubira ludda wabula ng'aweereza ggwanga. Ekizibu kye tufunye mu myaka 4, kankozese myaka 4, kwe kubeera nti ensi etuuse abasirikale ne baba ne sayidi, abakulu ne babeera ne sayidi, n'abasirikale abatalina mayinja abasajja battu nabo ne baba ne sayidi. Naye ate bano abalina amayinja banyigiriza abatalina mayinja nti ebigaanibwa ssemateeka ate abakulu bye bakola. Okugeza
Lwaki omusirikale ow'amagye wandiyimiridde nga gw'okuyega abantu nti muve mu nuupu mwegatte ku NRM ng'oli musirikale? Ayingidde NRM ajja w'amaanyi wane Kasana kundya busole wano abadda musajja wa nuupu nnyo era ng'atutawaanya nnyo naye kati akyuse ayingidde NRM era tumwebaza era sebe webale kujja kuyingira NRM. Omusajja abadde muzibu ono naye kati akyuse agenda kuwagira NRM era kitulina okumukolera tumuwe ovulo agabira abawagizi be n'akasente kubanga NRM ffe tuli mu buyinza tulina okukikola webale kuwagira NRM mumwetegereze bulungi tababuzaabuza kati we NRM ddala ddala. Ekikolwa ekyo kirabye gwe bagamba nti awagira NRM ali mu kuseka busesi ofiisa akukakasa ffe NRM ffe tuli mu buyinza mumuweeyo ne kasente. Omusirikale bw'avaayo n'agamba nti anze ndi wa nuupu oyo komera lyeriramula bw'avaayo n'agamba nti in fact ne bw'atagamba nti mpaga nuupu niye n'alaga ku nsobi ensobi eziri mu system eziri mu bitongole oyo omulimu aba tasigazza. Naye waliwo etteeka erigamba abasirikale baleme kubeera na ludda mu byobufuzi. Bino byonna byolaba ng'emiggo givuga abasirikale bafuuse ebisolo bafuuse zi vampire just because constitution tekyaweebwa kitiibwa. Omusirikale tebamugandangako kwemulugunya singa aba ayinawo obutali bumativu ne tebamugambangako kuba na saidi kubanga ye aweereza ggwanga. Kakati waliwo omwana wano twakolako emboozi ye Ampe. Omuvubuka ono yalina obubaka bw'ayisa ku mukutu gwe ogwa TikTok naye yayitibwa bitebye. We twogerera omuvubuka ono bamugobye mu kitongole ekya prison eky'amakomera. Biki ebyagobeza Ampe? Ekyo kye kiwandiiko ekyafulumiziddwa ng'ennaku z'omwezi 17 kitegeeza lwali lunaku lwakusatu lwe yagobebwa oba ebbaluwa eyo yafuluma. Biki ebyagobeza omusirikale ono ow'amakomera? Ebyamugobeza bye biruma abasirikale abalala naddala abawansi. Kino kye kibanja ky'omusirikale w'amakomera Lawrence Ampe ekya TikTok nga mu kaseera kano akolera mu kkomera ly'Engola mu buvanjuba bw'eggwanga. Ku kibanja kye kino kye yatuuma Kopu Ampe amaze ebbanga ng'ajja wanikako obutambi obw'enjawulo era nga bw'oba tobuwadde budde oyinza okulowooza nti ono omusirikale ali mu kutwaliriza budde olw'ekiwuubaalo. Kyokka bw'obukkalirako bujjudde ebigambo ebyogi ng'ebisinga abyolekeza bakama be mu kitongole ky'amakomera so ng'obundi abuweereza gavumenti efuga. All the leaders whom we have today, they were voted in by fellow youth when they were still youth. But now, youth are seriously abandoning their fellow youth, thinking that all this leadership, that's wrong. Mukatambi akalala anenya abakadde abatuzaala olw'okudibaga eggwanga lino nga kale mulimo gw'abavubuka abaliwo kati okulibbulula. At a young age of 39 and below, we cannot blame you for anything present. But we believe that actions of our parents resulted to present. It's our duty to change the future. It is our time. Mukatambi kana akalala kiraga nti basirikale banne bazze bamulabula ku bigambo by'obusagwa ebimuvaamu wabula bano naye abakolokota ng'abajjukiza nti byayogerako bakimanyi nti bituufu naye beebuzaabuza. Fellow officers and contract large, I know you blame me openly, some you call me and say so, but I believe when you enter into your door, you really think about what I speak.
and you know how it is affecting you daily, although you can't mention. Nga bino bitandise okusukka ku bamukozesa bamuyita abitebye kyokka olwali okufuluma yafeesi y'omukulu yakwata ssimu ng'abikkula ndabiso ng'akola katambi kalala akakolokota bakama be olw'okwagala okukolerera okwongezebwa omusaala n'amayinja kyokka ne bava ku mulamu omutuufu ogw'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. I don't know how we can term those people who pretend to be knowing much, even when you are trying to save them. They feel like you shouldn't because they are used, but you can't blame them because they are blindfolded, waiting for promotion, for salary, but they don't see the future. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ekitongole ky'amakomera kyayise ekiwandiiko ekivumirira obutambi bwa AMPO ono nga kiteereddwako omukono gw'omwogezi w'ekitongole kino Frank Abayine. N'olwaleero Frank Abayine ategeezezza nga AMPE bw'agenda okulabikako eri akakiiko k'ekitongole kino akakwasisa empisa mu Kampala kafuna baakizudde nti afuuse mutwe gguluba. AMPE abadde afulumya obutambi station yafuna obujulizi n'emukozesa n'esalawo ensala yaayo n'esindika ku region yabisindise ku headquarter era kyemanye mu nnaku ezitali zawala bagenda muyita ku headquarter n'obujulizi ekirungi weebuli nebwogenda ku TikTok n'oteekako AMPE ojja kulaba video zonna. I thought you were doing something which is transparency, taking all the procedures of tribunal, but later you come up with a decision. I may not blame the whole department, but I blame specific officials. In this case, officer in charge, Ngora Prison, for denying me my right of having a copy of judgment. Bayine agamba nti akakisa ka AMPE okusigala mu kitongole kino kalabikanga kasaala na kusiiba. Sijja kugamba nti tugenda mugoba kubanga nsinze ndi ku kakiiko abali ku kakiiko bwe bajja okusalawo kiki ekirina omukolera naye nze mukulaba bwe bantunulira mu giraasi emirembe gye oba ebiseera bye mu kitongole eky'amakomera bijja kuba bitono nnyo. You cannot act as if you don't know the law, yet you are working within the law. That one is not good. And those are the issues which are oppressing officers and they are keeping quiet. But me, I would not. Agamba nti ensonga zino ze zimu kuziviiriddeko akulira ekitongole ky'amakomera Johnson Byabashayija okuyisa ekiragiro. Oyo yenna anaalagajjalira omulimu oba anaaleeta empisa ensiiwuufu ajja kukangavulwa nga bwe kisoboka oba nga amateeka bwe galagira. Bayina akikkaatiriza nti omusirikale w'ekitongole kino ne bw'aba asindikiddwa okuyambako poliisi nga waliwo embeera etabuse takkirizibwa kusiiwuuka mpisa. Bwe tugamba empisa ensiiwuufu kitegeeza ki? Ekitongole eky'amakomera kitongole kya gavumenti n'olwekyo tekirina kwenyigira, abasirikale ab'amakomera tebalina kwenyigira mu politics. Now, emboozi yaffe wano weetandikira. Abasirikale banyigirizibwa 100%. Banyigirizibwa naye obulumi bwabwe babugirayo wa bazibe emimwa oba basibe emimwa. Oyo asobodde okugjayo obulumi ayogere abalala basigala mabega nga beekwese naye ng'obulumi bubatta. Kakati avayo n'ayogera abakulu gwe bagamba gwe olabika osusse ogw'omulamuzi. Kituzaayo kali akatambi nti kino AMPE kyakola abakulu bagamba kibi tetukkirizibwa kwenyiga mu byabufuzi. Niyo oli ofiisa gwenkuzannyidde ng'agamba nti ono abadde wa Nuupu mukyusizza. Toliwulira tribunal ng'etudde. Toliwulira nga bavaayo ne bagamba nti ono kyakola kikyamu kubanga tulabye bangi nga waliwo n'ofiisa mulamba eyakwata ebifaananyi bya mutabani wa Kyagulanyi Ssentamu agenda ng'abiraga abantu. Ono mumulaba mutabani wa Bobi Wine yali bweru wa ggwanga era ono mumulaba musiyazi awagira basiyazi mwagala bisiyaga. Ono ofiisa tebavaayo munenya. AMPE eyavaayo n'ayogera obulumi obutudde mu basirikale munda yagobedwa. Olaba nti no waliwo ekigendererwa ekikusike nti omusirikale olina okukuumibwa mu butamanya bw'ozuukuka
kitegezo ojja kuzuukusa abalala. Kyokka era abalala bibaluma naye bo baguma kubanga ensi terina mirimu. Anaalyawa naye nga Ampe byayogera bikosa abasirikale bayitirivu. Mwana mulenzi Ampe yafulumiza ekiwandiiko. Tunyonyole ku bigambo by'omwami ono. Agamba nti bannayuganda bannange, nga nze abaddeko ofiisa oba yaliko ofiisa ow'amakomera, I have seen first hand nti nze nkyerabiddeko omugaso gw'okubeera nga tuzza amateeka n'okuuma eddembe ly'obuntu. Yensonga lwaki mukadde kano nsazeewo okuyingira ebyobufuzi, okukyalenjinga abo abali mu buyinza okozesa obubi woofiisi zaabwe obuyinza n'okwexposinga ebikolwa ebitali birungi. Ayongera n'agamba nti olunaku lwe tunaafuna enkyukakyuka okugenda mu gavumenti empya, abakozi ba gavumenti, officers ne bannansi balina okuwa constitution ekitiibwa n'amateeka agafuga eggwanga lyaffe, ettaka lyaffe lino. Ayongera n'agamba nti leka tuzimbe ensi oba tuzimbe society amateeka n'ebiragiro nga bigobererwa era nga bye bisookerwako, era nga tewali muntu yenna ali waggulu w'amateeka. Gavumenti eweekitiibwa constitution ye gavumenti eweekitiibwa abantu baayo. Tukolere wamu, leka tukolere wamu okutondawo oba okuteekawo obwenkanya mu society, nti buli muntu yenna ng'asobola okubeera nga twenkana mu maaso g'amateeka. Omwana ono ye statement gye yakoze oluvannyuma lw'ekiwandiiko okufulumizibwa nti agobeddwa. Naawo kati tuveeyo eyo, twagala okuwulira bw'abanga Ampe byayogera bikyamu. Mpuliriza, bw'abanga Ampe byayogera bikyamu, njagala tufune ku ndowooza ya fount of honor president w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni, ndowooza ki gy'ayina ku basirikale b'eggwanga. Twamanyira n'olwaleero bw'ogenda mu barakisi zaffe ogenda kusangayo abasirikale baffe bakyasola mu busiisira, ennyumba z'essubi. Kulwaki? Kubanga tetuli balabe ba Uganda, tetusobola kugamba nti akasente akatono kaliwo tuzimbe amagorofa g'okusulamu twerabire okugula emmundu ezinakuuma Uganda. Ffe tusooka n'emmundu, oba tusula mu busiisira tusule mu busiisira, naye Uganda esigale mu ddembe kubanga tuguze ebyetaagisa ebyokukuuma Uganda. Kati endowooza eyo mu bantu bano ba mwana y'eki teriimu, ekyabulamu batutawaanya. Naye kati nkambuwadde. Njagala otunuulire abasajja abo abali ebbali. Ono mwami Museveni, bano basirikale. Gw'olowooza oyo kiki yali alowooza? Kiki yali alowooza oyo? Ali awo tulabye abasirikale nga bakuba babboosi baabwe amasasi. Mwami Museveni akugamba ffe twamanyira okusula mu busiisira. Gen. Museveni asula mu kasiisira. Agamba nti ffe tusoosowaza mundu. Ife tusoosowaza ki? Mundu. Kubanga tulina okukuuma eggwanga. Baganda bange, mikwano gyange,
kino si kyakugamba nti oba gavumenti ki, wabula tukisse mu ndowooza ey'obuntu. Mu kiseera kino tosobola kukola statement bwetyo. Omusirikale ali eyo ayina maama we ng'ali ku kitanda, ayina omwana we ng'ali ku kitanda, ayina abaana be nga baganye okgenda ku ssomero. Tosobola kubeera nga n'ebyo ebikulu biganye, tosobola kumugamba nti kakati asigale ng'asula mu kasasira mu mwaka guno 2025 ng'oli mu buyinza 40 years. Njagala mwami Museveni yesse mbigere. Wallahi asooka atunuulire essente basajja be ze babba. Sente basajja be ze babba ne bakugamba nti Speaker Anita Among akozesa zino. Ne bakugamba nti juzi bakutte ne Kano Mulamba, Kano Alan, yabadde Alan, ne biliyoni 10 mu nyumba. Bakwata n'omubaka Sise Namuju biliyoni namba ng'eri mu nyumba. Gavumenti erimu ku byesinga okuba nabyo yenguzi. Uganda ina ssente ezisobola okusasula omusirikale omusaala omulungi, ne mubakwata ne mubateeka ne ku insurance. Abaana baabwe bajjanjabibwe bwereere. Bino byonna tebabirina. Ogamba omusirikale mu kiseera kino nti gwe kye weetaaga ye emmundu. Mukuume eggwanga ngadde emmundu lwe yakuuma eggwanga. Kuba ekyo nakyo ino kyebuuza. Bazireete bazituumaawo nga teri agikutte yeekube erikuume. Abantu be mulina okusoosowaza fast, mubawe obulamu obulungi. Ajja alwanirira ensi ye nga naye munywevu. Kakati Bobi Wine ayina obubaka nga replyinga mwami Museveni. Of course Museveni yagenze okukola kana akatambi, Bobi Wine nga yabyogera mabegako. Wa polisi, wa military, wa komandi okugenda ku visitation day ey'omwana wo. Osobola okutwala omwana wo mu boarding school ng'eya komanda wo. Bwe bangaleeta ku operation, bwe mumala otukuba embooko, bakomanda bamwe bagenda mu hoteri y'enjawulo ne bali enkoko, ne babaleetera akawunga mu bibaketi ne bakabawa. Jagalo babuuza omusirikale omukazi wo bw'abanga yeetaaga kulongoosa, omukazi wo bw'abanga yeetaaga kulongoosa kitegeeza naye agenda kufa ng'omukazi w'omuntu omulala. Njagala mmanye tulwanirira mmwe, nammwe babasasula bubi. Emundu gy'okwata ya $200,000 naye gwe bakuwa $40,000 n'okuba munnayuganda munno kubanga bakubeenoshinga bakulowoozesa ti omuntu bw'aba takkiriziganya Museveni oyo mulabe wa ggwanga. Njagala mumanye nti Museveni ye mulabe w'eggwanga. Bw'owuliriza Bobi Wine kikyalimbye. Gwe ddi we wabeera we badeployinze abasirikale n'osanga nga babawadde amasuwaani. Kale wabeerawo emmere ng'efumbiddwa, abasirikale emmere yaabwe bagireetera muki? Kuba gano mazima. Ne be bakuuma eggwanga. Ekisinga obukulu be bakuumidde mu buyinza abali mu buyinza. Bano abaavu be batawa musaala gumala be bakuuma abagagga ba bijodolo. Oli n'anyaga akawumbi ne bamuleka, oli n'akwata obuwumbi 5 ne bamuleka, ono n'akwata zino bali baguze emmotoka za buwumbi bwe buti, ng'omusirikale amukuuma omusaala gwaliko gwennyamiza. Bino byonna abyogera. Nena bino era yabyogedde. Kwegamba yasazeewo atuweemu. Yasazeewo akole ki? Atuweemu. Ente enaatera okufa ekomba ku mbazi. Omunyankweru bagira ngu erikwenda kufa erigatse empango.
Tanzania nibatabula niboona ebintu so nga Tanzania ebadde mu ddembe okumala emyaka mingi n'olwekyo ekyeddembe temukizanyisa naye mbakakasa nti NRM erina byonna byetaagisa okukuuma eddembe lyammwe era mu lunaku lw'okulonda mwenna mugende mulonde tewaliwo agenda kubatiisa anagezaako agenda kwejusa. Bigambo bya Mwami Museveni tukunga buli munnayuganda genda olonde bannaye muveeyo mulonde tubasaba mulonde naye abo Mwami Museveni bagamba nti bajja kukuuma emirembe kuba tukkirize ye takyasobola akuze ne bagamba be babasula mu busiisira bagamba era ayongerezaako nti buli musirikale alina amasasi mu mmundu ye 12 kati abantu mugende mulonde mujja kubeera safe naye tukulaga amaziga g'abasirikale olwedda agabali mu mitima abo abalina amaziga ku mitima be balina amasasi 120 munda mu mmundu zaabwe ne balina emmundu balina amasasi n'obulumi nga bakyali awo balowooza oba abakulu banaatulowoozaako omukulu agambye ffe tulyoke n'okusula mu busiisira. Mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abaserikale batono nti barayatazi bangi banange tumuwuliriza bya Kyagulanyi temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera kubanga buli omuserikale omu alina amasasi 12 kati ekibala ekyo bw'ogamba nti barayatazi bangi sooka bala amasasi g'abaserikale ojoyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. N'olwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliiwo anagezaako agenda kwejusa. General Sejjusa Jjo mu katambi ke nnakuwadde yabadde agamba watiifu ng'emiliyoni y'abantu etambula bw'eti ejja mu State House yonna ogenda gitta. Kale tukkirize nga Mwami Museveni wagamba nti tebalina kye bamanyi naye abagenda okuba emiliyoni y'abantu abo abakutte ebissi bo balowooza ki kubanga bayinza okukuba ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu banaakuba oba banaaba beegasse ku bannayuganda kuba olwedde ebibanyigiriza nabyo weebiri ate omaze obbalaga nti mu kubituukiriza oli munafu toyina na pulaani yaawo era ofuuka sinze ku masasi. Kyagulanyi agamba nti omusirikale obeera otyawo ng'okutte emmundu ya miliyoni 4 miliyoni 7 dola 2,000 naye ng'ofuna emitwalo 4. Kati wulira Mwami Museveni agamba nti temuwuliriza bigambo bya Bobi Wine ne Bobi Wine agamba nti temuwuliriza bigambo bya Museveni. Kati tuli awo abasirikale temuwuliriza bigambo bya Museveni Bobi Wine bwagamba. Mwami Museveni agamba bannayuganda temuwuliriza bigambo bya Bobi Wine. Kakati tuli awo bumala okubeera awo ne zireeta omwana muwala Happy Powers ne Kungu era nagaba bakyatambula. Nalabye Mwami Kyagulanyi nga yanukula president w'eggwanga wamulabye ku nsonga ya amasasi 12. Yagambye amuze namugamba lekera awo okusiza ku Kyagulanyi kyewakoze oli mu kukuma muliro mu basirikale. When the President Museveni was inciting violence, he was inciting akusiza ku Bobi Wine. was inciting the security forces
mbokuba abantu era naga abasirikale temubiwuliriza ebyo kubanga abasigadde bannayuganda baganda bammwe mwenka n'emyaka. My message to you, the police officers, the soldiers, this man is old and is living, and you are there, and you know that according to the human rights law you will be personally liable for any gross human rights violation. The people that Museveni is telling you to kill, those are your brothers, those are your sisters, those are your in-laws, those are your age mates, those are people of your generation, those are your fellow citizens. Never nanga security force eri mukati abana abato. Bavubuka bato. Very young people. Nagenda dirashte bantwala. Ndi kunyumiza nga tuli mu break. They're very very young. Rashte bakutwala. Mu majene mu police bato. Ne wali badde musirikale mulungi. I know. Yani kulabisizaga ogamba chapa mguu. Ganange nkambu wala toitoro don't use that road. We've said. Okwata Kyagulanyi Jake. Hey. Nego mkwata enza mkwata Jake. Namkutedda. Musko muzawano. Erimu training yala. Muzawano. Training ewedde. Good were deployees. Aizo kolabisa. Bangambya jaka wempe. Ogamba yes Mr. President pambi toyita wali. Kwa gairi deba kuba nze numwa. Anyway, ye Adam Kungu ne Afi Powers kyebogerako kye kino Bobi Wine okureplyinga okwanukula mwami Museveni yamwanukudde mbigambo ki njagala tuwe reply. We are not breaking any law. General Museveni said that every police officer and every soldier is going to be having 120 bullets, thereby suggesting that they can kill the people of Uganda. In fact, Museveni was inciting the police and military against the people of Uganda. My message to you, the police officers, the soldiers, this man is old and is living, and you are there, and you know that according to the human rights law you will be personally liable for any gross human rights violation. The people that Museveni is telling you to kill, those are your brothers, those are your sisters, those are your in-laws, those are your age mates, those are people of your generation, those are your fellow citizens. So I advise you not to listen to an old and wasted man who has no respect for human life whatsoever. It should not be the voice of a leader inciting the military and police against the people of Uganda if we are not breaking any law. General Museveni said that bye bigambo bya Bobi Wine bwe yabadde a replyinga oba ngaddamu mwami Museveni kyeyayogedde ku masasi 120. kakati kino kisigala eri basirikale ezo sigala nga bakole fujjo naye nga muwulidde ono aleeta Uganda mpya oli protecting their gain agamba nti protecting gains ono agamba ndeeta Uganda mpya protecting gain agamba tetulina lunaku na lumu lwe tugenda kuongeza basirikale musaala tukyagula mundu na byakulwanyisa asuubiza Uganda empya yagamba nti tugenda bateeka kakadde ensimbi kati lowoozamu okuva ku mitwalo 4 nga bagenda kwongeza emitwalo 6 naye kwezo ng'olina ne insurance. So kachino kiri eri abasirikale bano be babedde betulina mu ggwanga Kyagulanyi ne mwami Museveni be babedde betulina mu ggwanga ono aleeta Uganda mpya ono protecting gain. Katuyiteko katono nnyo ku crested crane. Crested crane kye kinyonyi oba emblem eyeggwanga lyaffe. Waliwo agamba nti abasumba baveeyo bannyonnyole kino kitegeeza ki.
netufunye omusumba eyannyonnyola akabonero kano mukama wakisa nti omusumba ono bw'aba annyonnyola akabonero kano akakuwa paka ku Kyagulanyi Ssentamu. Njagala abasumba b'abalokole mubeere b'amazima olwaleero ekinyonyi kijja mu maaso ga pulezidenti embwa zijja mu maaso ga Museveni kitegeeza ki? Njagala mwogere mazima embwa Museveni bwe lwabeera embwa ziba zaagala kumuluma emisota emikambwe ejuuza omusota gwabuuka gwali kumulumya ekiro bwe yali mu gundi yali yakiro ono Kyagulanyi ekinyonyi ky'eggwanga kikyo kivunama mu maaso ge mulimu okunnyonnyola kyazze ne kimufukaamirira emirundi 3 ekisooka njagala munnyonnyola 3 etegeeza ki mu bwakatonda mu mazima temulimba 3 etegeeza ki mu bwakatonda kale sijja kulwawaawo naawe osobola bw'oba ng'oli mulokole ali eyo oba abamanyi obubonero nammwe musobola okujja mu comment ne mutubuulira kitegeeza ki? Nze simanyi bya bubonero. Now bwe tuba nga tuvuddeko eyo ebigenda mu maaso abakungu aba EU ECOWAS baliwa EU East African Union EU African Union ECOWAS omukago gutaba amawanga ga Africa bali luddawa mukadde kano nga injustices zigenda maaso mu Uganda ng'obubonero obuliwo mu bigambo n'ebikolwa bulaga nti Uganda tegenda kuba na kalulu k'amazima na bwenkanya ng'ebyogerwa n'ebiwulirwa ebirabwa biragira ddala nti eggwanga liri mu kaseera akazibu ddala nga buli kimu kiraga nti amagye gateekeza over buli kimu EU ECOWAS muli luddawa. Njagala okulya ku bigambo bya Patrick Nsamba kana akatambi nzize nkakuwa naye emikago gino giwulikika tumi ng'egitayina makulu bwe kijja mu kulinyirira eddembe ly'obuntu toliwulira nga banyega ku mawanga gano agali mu kutyobola eddembe ly'obuntu toliwulira nga gavaayo ne gabaako kye googera nti ewaaye mwami Museveni wano ogenze bukyamu yadde ekiwandiiko ekirema wadde ekirimu ebituli wadde okwata olupapulo olutaliiko kintu baluwanike bino byakusoomooza. Njagala tufune Patrick Nsamba yaliyo mu mukago guno ng'agenda maaso n'okuloopa ensonga ezaali e Kenya tiyakoma kuloopa za Kenya n'ategeeza n'ewaka e Uganda amagye gaatandise dda okulaga nti tetugenda kuba na kalulu k'amazima na bwenkanya. Tuwe Patrick Nsamba. The people of Africa and would be receiving accountability on what the AU is doing about the promises we made to the people of Africa. Mr. President, there was silencing of the gun. It was a big promise. We want AU to come here, account to the people of Africa what happened to the promise that AU is working on silencing the guns. We want them to come here and account for every war that is going on in Africa. What is the problem? What are they doing about it? Which efforts have been put up, Mr. President? Mr. President, we should also appreciate that absence of war does not mean peace. This is an old adage that we are experiencing situations in countries where you expected no war, there is no war, but tomorrow a country like Tanzania erupts into something different. Madagascar erupts into something else. We need African Union to come and speak to the members of this house and tell us. One colleague here, Honorable Muhammad Bangura, talked about the early warning signs.
What is AU doing? There are early warning signs that shows that this country A might boil into a big conflict. And these early warning signs are known, we know them, and we really need to come up and say, what is the state of human rights abuse? Mr. President, we are coming from countries where human rights are abused every day. People in the opposition, people with different opinions about governance are treated as criminals on the continent. We need AU to tell us what are they doing about it, what are they talking about it, what we should do about it, what can we tell them as the solutions, so that we create a synergy that probably can yield into something to the people of Africa. Mr. President, every day we are witnessing a sham election on the continent. Can't this be avoided? Can we really continue to be here when every other day the people of Africa are erupting because of a sham election and elections are still going on? What are we doing about it? I need to hear from those responsible for managing the continent of Africa to see what is there to be done. Mr. President, there is silencing of dissent across the continent. Everywhere you go, it's as if the governments in Africa were told that the job you're supposed to do is not to build a country, that your job is to keep yourself in power. So every leader is working on ensuring that they are silencing the dissent. That is very unfortunate. And we really need to be honest as we talk about these matters. Mr. President, there is a talk about the Gen Zs of the continent. But the young people on this continent, they have nowhere to appeal to. They are jobless. There are no jobs for them. The governments are embedded in stealing the little finances. There is a lot of corruption on the continent. These are the signs that build and boils into what is going on. The Gen Z is coming up to say enough is enough. Mr. President, across the continent, governments are using state institutions that would have protected the people against the people. The armies are used, Mr. President, against the people, yet the army is supposed to protect the people of that nation. We must be honest to ourselves and we must talk about this. And we say, if you have a state institution like parliament of a country, why would it be used to create laws that protect one government instead of duly coming up with laws that help the nation to grow? Mr. President, as I conclude, I think, and we must be honest as we sit here, we always come up with model laws, but I plead with this parliament, at least a discussion must come on the standards that must be known for the African continent. When we talk about democracy, what do we mean about what do we mean by democracy for the continent of Africa? When we talk about elections, what do we mean? Which standards are there? Why would we have elections observers in one country and we don't have them in another country? Why would election observers be chased out of one country and they're left in the other? So the standards and recommendation must come from this house. Mr. President, lastly, allow me present to this house a member of this house who is unfortunately, she's not here, Honorable Anatropia from Tanzania. She sent this message, Mr. President, having read what AUC chairperson wrote after their election. Mr. President, allow me. She said, it is a big embarrassment reading from the chairman of the AUC. It's now that the internet has been restored in Tanzania since 29th October. We were blocked up in mandatory day and night curfew. Numbers of Gen Z's demonstrators killed and unaccounted for. The voter turnout was less than 30%. The voting centers were smashed in the morning of the election day. In short, we didn't have an election. As for my party, Chadema, we were not allowed to participate since we had called for electoral reform. The current one favors the ruling party, whereby the president appoints everybody. One among the members of the commission served as CCM party strategist. The call for such reform resulted in treason charges for our chairman, Tundu Lissu. Therefore, personally, I didn't run for parliamentary seat
because of the same reasons. I take this opportunity to thank you all for the opportunity of working together for the people of the continent. However, Tanzanians and the continent needs your voice in telling the truth. Democracy in turmoil, power by the bar of the gun, impunity, abduction, silencing dissent for decorative peace. Africa needs you now, perhaps with more than any other time. The dictators have now resorted into criminalizing politics, jailing us for unbearable offenses, which are not convinced results into death penalty. I thank each and everyone who tried to reach out to me during the trying moments in Tanzania. I'm fighting together with my family, but with a number of friends and relatives missing and some still held up in custody. Pray for us that we can get back to normality. See you in the coming years. Mr. President, I needed, because this was our colleague who we're sitting with here, I needed her message to come through to this forum so that we know that these things are not easy. Mr. President, we are up for elections in Uganda coming January, but the army is already on the streets showing us that they are not ready for what the masses will decide. And these are the facts that should come out. These are the issues that we must take note about. And our leaders, this what we call AU, must make meaning when our leaders respect it and they know that there is a big boss called African Union. As long as African Union will remain silent when issues are going on, we will witness more wars, we will witness more impunity, we will witness so many bad things happening to the people of Africa. Thank you so much for the time. You know, because then we are saying... Ebigambo bya Honorable Patrick Nsamba Oshabe. Newankubadde yabyogera mabegako effujjo lyonna eriri mu kalulu ka Uganda. EU tennavaayo kubaako kyenyega. EU tennavaayo kuba kyenyega. EU sigisuubiramu makulu kubanga East Africa ani agikola. Bonna bali wansi wa mwami Museveni. EU gye ndowooza esobola okuba n'amaanyi. Naye ku buluvu obuli mu bakulembeze ba Africa, can AU come out and say anything kubigenda mu maaso? I don't know. Wabula nze njagala kwebaza Patrick Nsamba wakiriye eddoboozi lyatuuka ate ng'ayogera ku facts zokka. Now komewo bingi ebigenda mu maaso, si miggo gyokka ne n'okuwambibwa. Kansolo Yimbazi Nalukoola atunnyonnyola omuyambi we yabulawo atya, yabuzibwawo atya. Njagala otuwe ku Nalukoola. Baali baagala nnyo okumukwata. Olunaku Pulezidenti Kyagulanyi lwe yajja e Kawempe era baagezaako kumukwata. Omupoliisi n'amubbako essimu n'abba n'ebisumuluzo by'emmotoka. Mukyogera nako mu mawulire agamu gaakiripootingako. Bagamba lwaki babuuza abo abakwata mundu lwaki baagala okukwata mutabani wange. Bwe baba balowooza nti nze nyina omusango nzuuno wano, naye ndowooza balowooza nti ekyo kijja kummanyo, naye nze nzuuno. Kati oyinza atya okuzza omusango ayamba obuyambi nze nga sinzaamuziza omukunyamya mwezi. Mutabani wange nze ndi maama we. Mutabani wange mwana wa mwannyinaze aba mutabani wange ate nga muyambi wange. Ye Yimbazi Nalukoola tuveeyo. Tulina pasita wano. Pasita yavuddeyo nannyonnyola Crested Crane. Ne Crested Crane gye twalabye kati ate ye pasita yagifuna mu 2018. 2018 niye kyewuunyisa
yayita abakulembeze Kyagulanyi yekka ye yajja mbumpimpi. Anyway, lwaki nkunyumiza emboozi eno mbutufu ewooma story ennungi njagala naawe ogyewulirireko giwulirize giwa akadde gwatuuse wano ku vidiyo eno njagala ogiwa akadde egenda kuwoomera olabe Kyagulanyi ddala kino ekinyonyi kyabadde kimulondoola kubanga alina kyali oba tewali mutuwe. Engambe nti Katonda yannyamba sitera nnyo okubeera mu byabufuzi naye nina opiniyoni ezange ku byobufuzi era ng'omuntu omulala n'omuntu yenna naye ndowooza Katonda alina kye yali apanga kubanga mu April nga 2018 nali ndi mu lujja lwa church 2021 2018 okay 2018 kati mu biseera ebyo Bobi yali mukiise wa oba Kyaddondo South Kyaddondo East kaakati mba ndi mu lujja ebinyonyi bibiri crested cranes nezijja nezilandinga mu church compound kati wezilandinga zombi nezitambula njagala olya mystery yagundi build up wezitambula nezigenda ku luggi lw'emiryango lw'ekkanisa ndowooza oba neziraba reflection yazo nezitandika okupekinga okukonkona kati nezesiba kukonkona oluggi lw'emiryango lw'ekkanisa kati munda muli mwalimu omusumba najja alaba ekikonkona n'alaba nga binyonyi byebikonkona kati ye yali munda n'ankubira essimu n'amusumba olaba ekigenda mu maaso ebinyonyi bikonkona ku luggi lwaki ekyo nekikomawo kati mu mitingi y'abasumba eyaddako tomitinga buli mande fenga ab'omwoyo tetutera kuleka bintu nibitambula butambuzi so twabuuza olowooza kyalimu amakulu wetwaganoonya gaali gagamba nti eggwanga lya Uganda likonkona tuliggulirewo liyingire kubanga crested crane tugirabanga ekinyonyi ky'eggwanga kati kipekinga ku luggi interpretation was simple eggwanga likonkona okuyingira so mu meeting eyo netugamba baggulirawo batya eggwanga emiryango bulijjo giba migguli how do we go now an extra mile okuggulirawo eggwanga liyingire kati abasumba ne bagaa tuyite president naye maama ng'onomuwanyulayo otya tijangu okyale ng'atalina gyakyala eyo protocol etulema naye ne tukonkludi nga tugaa nedda omwaka guno nga tugumaliriza tujja kukola Christmas carols naye tuyite ba MP bonna ebisatu mu something bajje batukyalire tubagabule tubeebaza emirimu gye bakolera eggwanga tubasabire kati bwe tutyo ne tutegeka okujja kwaba MP 2018 kaakati bwe tutegeka byali bingi pigeon hall invitation through the speaker invitation natuyita abantu abo bonna babeere naffe kati ekirungi olunaku ne lutuuka December 23 2018 ba MP tebalabikako ate nga mwali mutegese emmeeza ziri laid emmere eguliddwa kwaya ziri hasinze ba MP tebabaddamu bwe mwabawandiikira baddangamu nti bajja kati omukolo ne gutudibirira naye tuba tuli awo twawulira lwato akayugumu tugenda okuwulira kyomubandaze nga tulaba emmotoka abaana b'ekywana bambadde obukofiira obumyufu tugenda okuwulira kyomubandaze
tulyawo natulaba emmotoka abaana b'ekywana bambadde obukofiira obumyufu bali betoloola perimita yonna ne batunula saidi eri mu security natya kubanga embeera nali singibeerangamu kati ngenda okulaba omuganda afuluka enamba ekozi omubanda kozi naye mubaka kakati ekyewunyisa yalinoza ava South Africa kati noza baburifu bene bamugamba tikuba leero ku shediyo olina okukyala ku kanisa so najja kati bajjukira ku bantu ebisatu ofunyeko omu MP yajja oluvanyuma yali mukulu semabanda amaze okutuuka MP yatugamba sipiika atunyiye yaba ayogera n'olwekyo netuba ne ba MP babiri naye kati Sempala byamuyitirirako yali alina okwogera ku lwaki ku lwa sipiika jjukira emmeeza zetwayise zonna zibeereko ba MP abaana abazimu omubanda bebazituddeko baliira mu kavuyo bali bangi bwe batyo maama ngaalina ekikoze nga bambadde batya maama buli kika ngalimu abambadde ovolo naye bannange kati nze nyinza okugamba ennaku zino bagamba kusalako kati ndowooza n'oli bebaali batumye okuba omugenyi omukulu naye yawulira ng'asaliddwako era yagamba siyinza kwogera omubanda waali kati awo pulogulaamu yali yetwala yokka kati awo bwentyo kwe kufuna omulundi ogusooka okumitinga ku mubanda era enjigiriza ekigambo kye nali simanyi kubanga bwe yajja nali njogera naye nga mugamba nti omanyi omukiise w'abantu wano tulinawo abantu abalina ebyetaago nagamba musumba yalaza nkuba ati yala nali simumanyi kyeki kati nabuuza abaawo nti ono yalaya ndi yala bambi okutandika okumanya nti ono ye Bobi gwe mulundi gwasooka omumiitinga kati omulundi ogwokubiri ogwokulonda kati tekyava mu buvumu kyava nti bwe twayita abantu ebisatu omuntu oba yeyabagaana ewayitawo emyaka ebiri newabawo okulonda okwo kemujjukira 2021 then Saturday mwekiro nenfuna essimu nga nagenda ogikwata saawa zali 6 mbeera Bobi akubye agambye nsumba njagala kunsabirako kati weyansaba omusabira fe abasumba tusumba bonna olwekyo nemugamba jangu najja etukuma obudde saawa 4 covid yali atambula olwekyo twali tukkirizibwa mu kanisa abantu 2 bokka so wenatoola ku namba yejazze nayo abantu 7 abalala baali ba Luganda ate omuganda bwe yajja okusaba twamubuuza kiki kyoyagala n'agamba ayagala genda Ntebe mu Ntebe kati banange ebintu byaba bizibu emboozi y'omubanda tugirekera bannanga saali munnabyabufuzi n'abaali bakunenya bakunenyeza bwerere musajjaekanisa ekanisa yabantu bonna ate n'ekinyonyi kyakyalibwa aino nina omusumba Michael David Chaze